coming up tonight. The cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area, Mombasa and Mandera be further extended by 30 days. Shock on Kenyans as President extends the nationwide curfew for 30 more days. Curfew iendelee, lakini makasi ifunguliwe. Aangalie mambo ya curfew. Aongezee masaa. Niko form 2 na ningetaka turudi shule kwa sababu sasa hivi let go home hadi kama tunasoma na simu. Extension of curfew elicits different reactions from netizens. Yule mwenzake ndo akawa anamsisitiza yuko kwa maji, anamwambia tia bidii utoke, tia bidii utoke. Bwana watu kambwa niko yuko mtondia ameingia kwenye ziwa ndo nikaja huku. A man dies after drowning in a pool of stagnant water in Kilifi. From 3 p.m. to 4 a.m. starting tomorrow. On COVID-19 infections, the head of state said relaxing measures 40% infections will lead to a peak of infections in November with a projection of 300,000. Now, ban on gatherings, the cessation of movement into and out of Eastleigh area, Nairobi, with respect to Mombasa Old Town area that is currently in force, shall lapse at 4 a.m. on Sunday. Cessation of movement in and out of Kilifi and Kwale counties have also been lifted starting tomorrow 4 a.m. The countrywide ban on all gatherings has also been extended for another 30 days, same as movement in and out of Nairobi, Mombasa and Mandera counties. Well, that aside, the country confirmed 126 more COVID-19 cases, with the number of COVID-19 cases rising to 2,600 after 126 people tested positive. We're not dealing with a right and a wrong opinion. We are caught in between two rights. Those who want to open are right, and those opposed to opening are also right. And this clash of two rights placed us on the horns of dilemma. Once again, according to the professionals with us here, the irreducible minimum for lifting restrictions has 3 thresholds. 1, to open up, the infections must be contained and the number of infections and deaths must be headed downwards. This is currently not the case in our country. 2, our healthcare system must be prepared sufficiently to take on a surge in infections. It must not be overwhelmed at any one point during this pandemic. Access to testing, isolation, and quarantine must be a bare minimum in our health facilities. This is not currently the case. 3, the capacity for surveillance and contact tracing must also be fully in place across the country. So the question then we must all ponder together, fellow Kenyans, is whether we have met this threshold or these 3 thresholds in order to lift the restrictions. Have the cases, as I have said, of infections taken a downward turn, for instance? The answer is
definitely no. All right, from that report straight to up the river. We're still on that. Removal of the curfew and cessation of movement in the country at the barrier roadblock that separates Nairobi and Mombasa. Residents within the area were hopeful that the president will ease the ban and allow the economy to resume normal operations, while others who are in unison of the president's extension of dusk to dawn curfew in respect to the targeted counties. Our reporter Kamau Waithera interacted with the residents and filed the following report. Naitwa Mutuko Kalilimo. Sasa naomba huyu amefanya vizuri zile vitu hajafungua. Hiyo ugonjwa at least idhibitiwe hizo county. Kutoka Mombasa kuna vituo kama hii ni ya 3. Ukifika unaangaliwa certificate yako wanakongongea. Na sasa mnapimwa ama bado mnakuja hivi? Wanatupima. Ukiwa na certificate kama unapimwa Mombasa unagongewa mahali unafika, kama ni Mombasa unagongewa. Kama ni Vale Taita unagongewa. Sasa na hii. Asante. Tuko poa. Kwa majina anaitwa Junior. Naitwa Junior jina ya kazi. Sasa tuko place tumetoka Makueni huko mbali sana. Watu wanatumaniwa chakula tao. Ni kama job haijapiki poa. Wa chakula kuna shida huko sana. Na gunia kidogo tunalipisha pesa mingi juu angalau gari ipate mafuta. Unaona? Sasa pale ukiangalia hiyo weather, manze Orezo ametukaza sana. Unajua on the other hand, itabidi afunge juu pia hii ugonjwa ni mbaya. Lakini maisha nao imetusukuma sana brother. Sasa hapo kuna confusion kidogo. Anaweza funga lakini unajua maisha ndio muhimu. Naitwa Wilfred Ng'ethe, mimi ndio nabeba maji huku. Na hizo siku ameongezea 30. Kuna venye azileti bidii kwa sababu sasa mpaka kazi imekuwa ngumu. Juu sasa wasikase hii unaona tuko kwa jam. Watu wapigwe check up nini. Hizo ndio disadvantage kwa nazo. All right, let's change over to Ruiru. With the proposed protocols on reopening of places of worship presented to the President Uhuru Kenyatta, Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i, among other 3 cabinet secretaries who met yesterday at the Kenya Institute of Curriculum Development, that is the KICD, to discuss the proposed protocols with religious leaders. Now, residents of Ruiru had hopes that the president would ease the restrictions and open up the economy to have businesses resume to serve their livelihood. Our reporter Francis Wairura visited Ruiru town and filed the following report. Kila siku kuchao kuna wingi wa watu wale wanagonjeka. Kila siku kuchao baada ya watu kurudi chini wanaenda wakiongezeka. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu mimi binafsi kulingana na vile kiongozi wetu ambaye ndio Uhuru Kenyatta vile amesema, kwangu mimi ninamuunga mkono. Manake nilikuwa nikijiuliza na je, ikifunguliwa na watu wanagonjeka kwa wingi kiasio kama hawajafunguliwa, ikifunguliwa mimi nilikuwa naona labda itakuwa ni maafa ya hali makubwa sana. Mimi kwa maoni yangu nimeona amefanya jambo ambayo itatufurahisha kidogo, kwa sababu masaa ya saa 1 unaona kama wateja wengi wale wanatoka kazini Kila siku kuchao kuna wingi wa watu wale wanagonjeka. Kila siku kuchao baada ya watu kurudi chini wanaenda wakiongezeka. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu mimi binafsi kulingana na vile kiongozi wetu ambaye ndio Uhuru Kenyatta vile amesema, kwangu mimi ninamuunga mkono. Manake nilikuwa nikijiuliza na je, ikifunguliwa na watu wanagonjeka kwa wingi kiasio kama hawajafunguliwa, ikifunguliwa mimi nilikuwa naona labda itakuwa ni maafa ya hali makubwa sana. Mimi kwa maoni yangu nimeona amefanya jambo ambayo itatufurahisha kidogo, kwa sababu masaa ya saa 1 unaona kama wateja wengi wale wanatoka kazini wanabebwa kuanzia hiyo saa 1 hiyo. Kwa makanisa naweza sema amefanya kitu ya maana sana, kwa sababu hii ugonjwa kupitia kwa kanisa ndivyo inaweza kushindwa nguvu yake, kwa sababu huko ndio tunapata uponyavu. Kwa hivyo kwa upande wangu kwa kanisa amefanya kitu ya maana sana. Lazima tujue vyenye tutaishi na hii ugonjwa. Tukuwe wasafi, maagizo yote tunapatiwa na serikali na watu wa health tuendelee kuifuatilia. Na ningewaomba watu wote wananisikiza saa hii
tuendelee na ule usafi, tunaambiwa tuendelee na maagizo yote, tusikaribiane, tuvae mask ili tujikinge vizuri kutokana na hii janga la corona. Ilia sana kama sisi wauzaji, sinaona tumekaa na mask. Hata saingine customer anakuacha kwa sababu hajui wewe, saingine anaona kama ameshindwa wewe ni nani kwa sababu hajakuzoea hivyo. Kama kuna siku moja itakuja turudi kwa kanisa, sababu hii gonjwa tena iende kwa juu sana. Tunashindwa sasa, kanisa ni kama inaonekana ni hivyo sasa. So tunaomba Mungu tu asaidie na president wetu aangalie mambo ya kanisa. Niposa sasa at least hata kama atapanga vile kanisa watu wataenda kanisa, lakini tusikae hivyo sana. Sababu hata tukikaa hivyo watu wanaweza enda hivyo wasahau na Mungu na wafanye matendo isiyo ligana na mapenzi yake Bwana. All right, now, a family in Mtondia, Kilifi is now seeking for justice for a 32-year-old man who drowned and died in a pool of stagnant water after being beaten up by police on his way home from a Mujango site after past curfew time. The widow to the deceased, Agnes Dama, said her husband left the home in Dera village on Thursday morning and never returned. Now, the search of the body attracted hundreds of villagers from Tondia, Dera and Musufini villages in Kilifi North constituency who demanded justice for the deceased. Let's take a look at that report. Walipokuwa wanatoka kazi ilikuwa imeenda raundi kama saa 1:30. But walipofika Mtondia waliweza kuonana na askari ambao wako kwa patroli ya curfew. Walipokuwa wako kwa patroli ya curfew walijaribu kutaka kuwasimamisha. Sasa vijana wakaogopa, wanake walikuwa wako na zile pipe. Hawa vijana wakaanza kukimbia. Akanipa hiyo ripoti ya kwamba mwenzake alipokimbizwa alishikwa. Alipotupa pikipiki walimtandika. Yeye akiona. Walipokuwa wanamtandika ndio kijana akaona ile kutandikwa ni ngumu na kuna hiyo ziwa karibu, akaingilia hapo. Sasa alipoingilia kuogelea wale askari wakampiga tochi, alafu wakachukua pikipiki wakaenda nayo. Yule mwenzake ndo akawa anamsisitiza yuko kwa maji, anamwambia tia bidii utoke, tia bidii utoke. Bwana watu kaambia bwanako yuko Mtondia ameingia kwenye ziwa, ndo nikaja huku. Bwanako amefika, nikamwambia bado. Alipoambia bado akaenda kalale home, mtu akaja asubuhi tena kanigongea nyumba, anasema bwanako jana alifika, nikamwambia bado. Akapeana viatu na kofia kwenye mfuko. Nikachukua hivyo viatu na mfuko nikaeka. Nilipoweka yeye akaenda, hakumaliza hata dakika 2 hapo akarudi kwenye pikipiki akaenda. All right, now let's switch gears to Kakamega County, where in a move to help victims affected by COVID-19 and floods in that county, residents in Busia, Kisumu and Migori have filed complaints of being left out and completely being forgotten in the distribution of food and other essential material. The project, spearheaded by Devolution Secretary Jean Wamalwa and Governor Wycliffe Oparanya, they are under fire for mishaps, and that is as it continues to elicit reactions from the affected victims as to why they never received the donations. Let's take a look at that report from Kakamega. Wakati nilikuwa kwa wizara ya maji, tulikuwa tumeanza mpango huu. Tulikuja na milioni 400 tukapeana kwa National Land Commission, lakini gavana eneo la Kuru kulikuwa na siasa huko kidogo. Kuna wale walikataa kupeana ardhi upande wa Kuru, lakini gavana amenihakikishia leo watu wa Kisumu, watu wa Kuru wako tayari kupeana shamba, na sisi kama serikali kuu tunatoa hakikisho leo, yeyote atakayepeana shamba lake tutahakikisha amelipwa full compensation ndio tuchukue hiyo ardhi. Mtupe nafasi tujenge mabwawa haya, wajukuu na vitukuu vyenu wasikuja kusumbuliwa na maji hapa tena. Tuliketi na ndugu yangu Eugene Wamalwa na akakubali aongee na serikali kuu na rais wasaidie watu wetu, na hii safari yameanza wiki 2 iliyopita. Kwa hivyo ni shukrani kubwa na pole kwenu, lakini kitu ningeomba Mheshimiwa Eugene Wamalwa, tutafute suluhisho la kudumu kwa mambo ya Nyando, kwa sababu nimesikia nikiwa bado mdogo mambo ya mafuriko hapa Nyando,
mpaka saa hii. In multipurpose dam is going to be built after so many years of trouble. And that will solve or help solve the flooding in the River Nyando. When the Kuru Soin multipurpose dam becomes operational, it will also provide us with enough water for irrigation and household consumption. Because, for example, between Kuru and Kisumu, we shall have 10 holding tanks on the way, which we shall use for irrigation and even for provision of water in Kisumu city, because the last tank will be on top of their field. Tunajiunga na nyinyi pamoja, nashukuru serikali kwa msaada ambao wanaleta, lakini the post-flooding period, kwa sababu kule kusia over 8,000 families zilikuwa displaced kwa constituency moja tu. Households karibu watu 40 wanakaa kwa makambi saizi, wanahitaji msaada. Manyumba zao zilianguka, mashule zilianguka, hospitali zimefurika. Kwa hiyo bwana waziri, we need the post solution ya post flooding period, watu wasaidiwe. All right, and that report from Kakamega brings us to our first break. 22914 is our SMS number. When we come back, we're going to be sampling. All right, when we come back, we're going to be bringing you more. 22914 is our SMS number. See you on the other side of the break. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Nilipofika darasa la 6 nikawa na marafiki. Marafiki wangu walikuwa ni wale marafiki ambao tulikuwa watukutu. Sisi tulikuwa tunatoka nje ya shule, tunaenda nyumba ya marafiki wengine wetu ambao walikuwa wamemaliza standard 8, lakini hawakuendelea form 1 ama hawakuingia secondary school kwa sababu walikuwa ni wale wanatumia paka mabangi, wanatumia sigara. Sasa tunaenda kwa nyumba zao, tunakaa huko na wao. Kama guru nilianza nikiwa standard 6 kuvuta guru. Na hata wanafunzi saa zingine tulikuwa tunawaharas, tunawaambia watupati kama tunahitaji pesa, tukijua kuna wale wamepewa pesa za lunch. Kuna wakati tulikuwa tunawaitisha na wanatupatia kwa sababu wanatuogopa. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Jewel Purified Drinking Water. Je, ungependa kunywa maji safi na yenye ladha msimu huu ambao kuna tahadhari za magonjwa tofauti? Jewel Purified Drinking Water ndiyo jibu lako. Maji ya Jewel yametengenezwa kwa kuzingatia kanuni zote za afya na sheria. Maji haya yamepitishwa kwa kupitia vipimo mbalimbali vikiwemo maabara ya KEBS. Kupata vyeti vya kiafya ikiwemo cheti cha KEBS, KRS stamp, hata safety and hygiene. Jewel Purified Drinking Water yana madini ambayo ni muhimu kwa afya ya mwanadamu. Hali kadhalika, maji haya yametengenezwa kwa kuzingatia usafi wa hali ya juu na ustadi kupitia teknolojia ya kisasa. Jewel Purified Drinking Water hupatikana kwa duka lolote karibu nawe. Pia tunafanya deliveries kwa sherehe mbalimbali zikiwemo sherehe za makampuni, harusi na zinginezo. Tuna vipimo tofauti kama vile nusu lita, lita 1, lita 1.5, lita 5, lita 10 na lita 20. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari hii 0110 000 241 au 0110 000 242. Jewel Purified Drinking Water, healthy and refreshing.
Tazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, many thanks again for staying with us. Welcome back. Let's switch gears to Laikipia County, where residents of Solio have a reason to smile after completion of a 143 million water project set to benefit over 25 residents at Solio Settlement Scheme, who for years have been drinking salty water from boreholes. The joint project by Water Sector Trust Fund, that is the WSTF, and the Laikipia County government was launched in April last year and currently piping to homes in near completion after the major pipeline from the Honey River in the Aberdares was completed early this year. Let's take a look at that report from Laikipia County. Tumefurahi sana kwa sababu tumepata maji, kwa maana kidogo kutoka wakati tulikuja hapa 2009 tulikuwa tunashota maji ya shimo, na hiyo maji ilikuwa na matatizo sana. Kwanza tukianzia kwa watoto wetu ilikuwa inawaharibu meno sana, na pia wamama pia ilikuwa inawafanya waumwe na mgongo sana kwa sababu hiyo maji ilikuwa na chumvi. Kitambo tulikuwa tunatumia muda mkubwa kuendea maji, kwa maana ni kama 1 kilomita kwenda kushota maji. Kwa hivyo tumefurahi sana na tuko na matarajio makubwa kwamba maji itafika katika manyumba yetu. Mimi ni mwana youth wa Village 5, so nafurahia sana kwa hii maji. Wakati ilikuja tulikuwa tunashota huko bari. Tuko na furaha sana juu hii maji imefika huku. Jubereni tulikuwa na shida sana, hatungepanda hata kaboga. Sasa tutakuwa tunapanda boga hata kama ni hapa nje na watoto wanakula, ama tunapea ng'ombe mifugo yetu maji. Jubereni hatungepea hata ng'ombe maji shibe juu maji ilikuwa ya kununua, ni ya chumvi. Lakini sasa hii tuko na furaha sana juu watoto watakuwa wanakula vitamin, tutakuwa tunapea ng'ombe maji na zinashiba. Na tunategemea hii maji itatufanyia makubwa, itafika hata wakati tutakuwa tunalima nayo. And I hope that the citizens of Solio they continue that way. You see, they live close together in one area, then their farms are scattered around them. By being together, it makes it, first of all, far more effective to provide security, to provide utilities. So it's a very interesting settlement plan. The second thing that is unique about Solio is that, frankly, it is quite productive, Solio. And I hope you've seen the way, for example, dairy is changing. Now, if you look, you will find many farmers have been growing fodder, both for their own animals, but also to sell. Now, up to now, we've been dependent on rain. And what the Solio Water Project, in its current phase, and in some extensions we are considering, what it does is move us into water for production. That we want to use the water to increase our productivity, both on the crop side, but most importantly, on the livestock side. All right. Now, freedom is coming tomorrow. Okay, with many hopeful that the 6th of June would be a day of freedom, like they said. Residents of Githurai were in utter disbelief following the president's directive on a continued nationwide cessation of movement. Our reporter Maureen Masai and Lilian Muigui interacted with residents of Githurai before and after the president's announcement and captured different sentiments from the residents. Let's have a look at that report. We took time to reflect on what must be done. If we lift the cessation of movement ban, how will this help each and every one of us fight the pandemic? And indeed, Wainaina, media in charge hapa. Kulingana na vile tulikuwa tunatarajia hotuba ya rais itakuwa, sio kila mtu amefurahishwa na zile
vitu zote amesema, but at least for the sake of saving lives kuna mambo mzuri amesema. Kama hivyo amesema extend those 2 hours evening hours at least hiyo itasaidia watu. Ile biashara alikuwa anafanya jioni ilikuwa imepunguzwa by those 2 hours itasaidia at least mtu atakuwa anapata wateja wale wa jioni, itamuongezea pesa kwa kikapu yake. Kwa majina anaitwa Paul Njau, na kwa maoni yangu ni jambo la maana kwamba president ameona ni vizuri aongeze masaa ya utendakazi kuanzia saa 10 asubuhi mpaka saa 3 jioni. Angalau tumepata masaa mingi kidogo, sababu hapo mbeleni masaa imekuwa kidogo sana, tunakuwa tunakimbia hapa na pale na tunapata tumalizi jambo la kila siku. Kwa hivyo kwa sasa naona ni jambo la maana ameongeza. Tuseme uchumi itainuka kidogo kwa sababu kazi mingi kama hoteli hivi utapata wanafanya masaa kidogo, kwa hivyo wamepunguza hata wafanyikazi. Sasa hii labda wataweza kufanya hata shift 2 sababu masaa ni mingi ya kufanya kazi kama hapo mbeleni. Naitwa Mama Sharago na ninaunga Uhuru mkono kwa vile ameextend nini ya watoto shule kufunguliwa, kwa sababu swali langu ilikuwa wangefungua kama sahihi, the spread ya COVID-19 ingeongezeka. Mtoto wangu hajui kukaa na mask, nimemvarisha ametoa, it is uncomfortable for him. Na wakicheza pia atauliza mwalimu kwa nini unanikataza nicheze na ule, hawajui social distancing ni nini. So we thank him, tunamshukuru kwa hivyo ame-extend kidogo, at least tuone kama the graph itashuka chini. Ya afya kulingana na vile watu walikuwa na tarajia pengine atafungua hii ya county to county, hiyo haigasaidia sana kwa sababu at the moment so many people are struggling. Na ukifungua county watu watoke Nairobi waende mashambani, hiyo ingesaidia sana kusambaza ugonjwa. So afadhali watu wakae hapa wahaso kama vile tulikuwa tumezoea for those 66 days at least tujaribu kucontain hii ugonjwa, kwa sababu hata ukiwa na pesa kwa mfuko na hauna afya mzuri haiwezi ikakusaidia. Lakini tumefurahishwa na yeye vile amesema ametoa. All right, and lastly, in Lari, our reporter Maureen Wanjiru was there to take a look at the condition, especially with the roadblock that was mounted at the border that separates the exit and entry to Nairobi. And residents of Lari have been complaining that they've had it difficult to access medical facilities. Let's take a look at that report. Ninasema siku iongezewe juu corona ni mingi na watu wataki kufaa hata mask. Nataka waongeze wawase kutoa kafyo iendelee na masiku iongezwe juu watu wamegojeka karibu wote. Na sasa akisema atapungua mihaka, tutakojeka wote. Mimi naona akiongezea akikataa kunini, watu watakuwa wagonjwa wengi. Kwa afya iendelee. Kenyans were anxiously waiting for President Uhuru Kenyatta's speech following the expiration of the countrywide curfew. The dusk to dawn curfew has been in place since 27th of March as part of measures to contain the spread of COVID-19. Sensation of movement into and out of Nairobi is still
in praise. Citizens at Rari in Kiabu County, where the road block is praised. Some are disappointed with the decision of the president, while others are happy due to the addition of the hours, where the curfew will start from 9 p.m. till 4 a.m. Sisi kama raia tunateseka kwa vile sasa hii kafyo iko, na ningeomba watu wafumilie juu hata kama ni kwenda transport iko juu. Ningeomba kama ni watu wa transport kama matatu wapunguze bei kulingana na vile mafuta nayo imepunguzwa. Kulingana hata sasa ile biashara sisi tunafanya inaenda ikioyoma. Kulingana hatuwezi kufika huko. The citizen seems to be not happy. This is because of the decision of the president. They say that when a person gets sick, they cannot be able to get treatment. The youths were not left behind. This is because they are saying that they are unemployed because there are no jobs. Mimi sijaona hii ka nini venye Uhuru ameongezea nini siku. Kwangu mimi sijafurahia. Juu si kama youth si tunaumika sana. So mayouth hatujapata kazi, yani sana tunaomba wazazi pesa, wanatuambia hawana pesa. So sisi mayouth tumenyanyaswa sana. Tulikuwa tunaomba Uhuru kama angefungua ndio sisi mayouth tupate kurudi makazi. Kenyans had high hope that the president could ease the tough measures, but to their surprise, this did not happen. Maureen Wanjiru, Mwangaza TV at Lari in Kiabu County. All right, excellent. Thanks for that report, Maureen Wanjiru. And it marks the end of our broadcast tonight. 22914 is our SMS number. My name is Brian SAKWA. Our sign language interpreter was Naomi Martha. Good night. God bless. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Jumapili hii ungana nasi katika ibada ya Jumapili kuanzia mwendo wa saa 1 asubuhi hadi saa 7 mchana. Ibada ya Jumapili tukiongozwa na kanisa la Jesus Winner Ministry. Sauti ya mwisho.